Terima kasih Cik Syam. Nampaknya berpeluh walaupun aircon dalam bilik ni sejuk. Ini mungkin TVP memang panas lah. Sebelum itu saya mengalurkan Ketua Siswa MITI Datuk Rebecca kerana sudah hadir. Saya suka memetik dari Cik Syam selalu bercakap tomahan. Jadi Datuk Rebecca ni lah orang yang sering diberikan tomahan dengan TVP ni. Hari ini dapat banyak clarity about TVP Datuk Rebecca, dan harap-harap jika ada persoalan yang timbul mungkin Datuk Rebecca boleh jawab pada hari ini. Terima kasih kerana sudah hadir, dan juga pihak media saya nampak ramai juga di sini, dan saya juga gembira pada hari ini tengok banyak soundbites yang telah dijelaskan oleh Cik Syam tadi. Sebab pertamanya macam cost benefit analysis tu dikatakan kerajaan membayar buta saja buat, tak ada cost benefit analysis, tetapi kita tengok dah buat di UNDP. Dan keduanya ialah berkenaan dengan satu lagi tadi tentang carbon procurement, juga melalui satu carve out proses yang mana Hak Bumi Putera telah dikeluarkan, dan seterusnya juga tentang SME juga telah di carve outkan, dan juga threshold yang tinggi, dan seterusnya. Saya juga tengok ada juga tadi berkenaan dengan ubat-ubatan, dengan juga alam sekitar dan sebagainya. Cumanya sebagai tengok tadi, sebab memang proses ini ialah satu proses yang memang kita ni bukan berperang, tetapi kita ni berhadapan dengan 12 negara yang akan mencuba sedaya upaya mereka untuk menang dalam perundingan. Jadi memang kita kena hold our cards to our hearts. Kalau kita semua hebahkan, tak menang lah kita. Jadi tapi ini orang tak boleh terima, sebab kerana kononnya dalam proses transpirasi, dalam keadaan yang konon nak berubah, kita semua nak tahu apa yang buat, kita je betul, orang semua salah. Jadi mungkin sebab itu jadi hari ini dalam bulan Ramadan ni mungkin kita lebih santai-santai semua kerikat. Jadi mungkin kita lebih positif Jadi tanpa nak melihara masa, saya nak dapat komen sedikit daripada Datuk Hazimah mula tentang TPP ini. Dan Datuk Hazimah saya dapat tahu telah berekspor ke 70 negara dalam dunia, betul tak? 70 ke? 40 banyak tau. Jadi kalau boleh bagi feedback sikit tentang TPP, apa pendapat Puan sebelum kita teruskan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good evening to Dr. Rebecca and the rest. First of all, I would like to thank Cik Zam. I think today I got a very clearer picture on what is this discussion is all about, and what is about BTP yang diperhebatkan, diperkatakan dengan hebat of late. Pada saya, to me lah kan, as an usahawan, I always focus myself on doing buat penjagaan saya. Saya mula penjagaan saya pada tahun 1991 sebagai trading. 1995 start manufacturing dalam minyak belincir, kereta, oil and gas industry. But in 1998 the government announced they abolished the import duty for all petroleum product. Kilang saya baru nak siap 1995, 1997, 1998 they abolished the duty. So do I nangis ke, berhenti ke kerja ke, tak nak buat perniagaan ke apa ke? But I think life goes on. Kita kena tengok benda tu in a very objective way. Sebab walau apa-apa sekalipun, believe me, kerajaan kita tidak akan melihat kita ni jatuh, sebab the economy of the country depends on us. We are entrepreneurs kan, they depend 100% on us. Kalau kita maju, majulah. I don't think the kerajaan have some secret yang boleh menjatuhkan kita usahawan. Jadi pada saya, program-program yang ditetapkan oleh kerajaan, maybe FTA or PTPP ke whatever it is, perjanjian-perjanjian yang diadakan adalah for the benefit of kita usahawan. Pada saya lah. Terima kasih. Jawapan yang saya rasa ikhlas dan very polite. Tuan-tuan, untuk maklumat, kami jemput panel ni bukan suruh mereka pro atau ni kami sebagai usahawan muda nak dengar, nak dengar. Saya ikhlas apa yang tuan rasa, tak perlu takut, jangan takut dengan mereka semua depan ni view. Sebab tadi macam Datuk cakap, dia betul ikhlas mengatakan memang usahawan ni walau macam mana pun memang kena
bekerja keras dan TPP ke apa ke kan, yang kalau nak kena berjaya kena buat. Saya silakan Encik Syafiq dahulu ke Encik Samsul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I'm the CEO of Malaysia Microelectronic Solutions Sdn Bhd, MyMS. We are the only smart chip IC design companies in ICs and in soft actions. In fact, we won the innocence before years, the family affairs, Let me tell you the truth. We are wholly owned Bumiputra's companies. I know there is some sort of like some kind of ambiguity about this TPP. We are scared those people, high levels, advanced technologies coming to Malaysia. It's already happening, whether you like it or not. Just they're coming indirectly to our local companies. So the things what is unfair, to high technology like us, whereby we have to compete with these guys in Malaysia, but we don't have access, in the overseas market. And you ask me on our opinion, on opening this market, having the standardized rules, it's good, even for Bumiputra companies, put it this way, we are highly technological, we develop the smart chips. You just imagine, we need to spend at least 30 to 50 million to develop just a single chips. And Malaysia itself, I'm telling you, do not have this kind of market, to justify our development. And the best part of it, you ask about what is happening in my card today, we are using foreign chip. Prime Minister recognized us, the brand is a one nation smart chip, but at the end of the day, the one that using our smart chip is Belgium. So put it this way, if you have a good product, you do not have to worry whether you Bumi, non-Bumi, but the most important thing is, we need to have the market. And just recently, thank you to Madrid, I went to United States and Brazil, What really surprised me, the opportunity in the emerging market like Brazil, they having about 200 billion. So when I asked, we have some combination with them, what is their opinion? Because Gemalto have already invested into the company, in the countries. They were telling us, we rather work with a country like Malaysia than Germany. Because it's simple, because we are willing to share the technologies. That's the thing. So I know the worries, high technologicals, coming here, will be buying us all. It's already happening. And our government is always buying overseas technologies. Put it this way. So what we want now is the market for us, whereby we can enjoy, like I mentioned earlier, if we have the market, then we can decide the products. But now, we only have a product with a limited market, and when we want to go to US is the best market, in the world, I'm telling you. The first thing we're asking ourselves is, my goodness, what is the legal procedure here, what happened, some sort like that, it takes like we are SMEs, we don't have the capacity like Apple, we but just a continuous from the previous transaction. These are new things. But if you ask me as Bumiputra, if we have this, we can have sit down, we only need a week to think whether we want to enter a market or not, because everything is transparent. And the best part of it, especially for the highly technological companies, it justifies our development. In terms of the markets, one thing, in terms of the ecosystem. Ecosystem in Malaysia is not complete. We have to go anytime, go to Taiwan, Japan, another thing we involve tax, some sort like that. So there are two things if you're asking about our companies, that can benefit from this, the market and the development, based on the ecosystem. And trust me, to my Bumiputra's friends, put it this way, whether you like it or not, it's already happening. Without even the TPP, we are already competing among ourselves and those overseas companies. Terima kasih, semangatnya Syafiq ni. Cik Samsul, tadi kita sempat berbincang tadi berkenaan dengan bahawa Cik Samsul start di Malaysia, berpengalaman dalam bidang aviation Cik Samsul buat, tetapi terpaksa go regional because you are receiving competition from the big boys, the GLC siapa yang nak menekan you. Jadi sebabkan itu Cik Samsul terpaksa keluar. Dan now you've been very well upside, and some of your partners are daripada US. Jadi komen sedikit pasal keadaan kita punya environment, business environment di Malaysia dan seterusnya, signifikan TPP itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih.
Okay, saya Syamsul daripada syarikat MyCopter Aviation. Kita buat services, aviation services, especially on helicopter and avionics maintenance. So 5 years ago we formed up bunch of pilots, 1 pilot, 3 engineers, resigned from the previous oil and gas helicopter operator. Then we tried to form up this company lah. But after 1 or 2 years, kita found out that nak cari business kat Malaysia ni memang susah at that time. So we got a lucky break. One country we signing with the which is Chile. Chile ni dia punya mentality different. Chilean government for their Chilean Navy, they bought 5 helicopters from dia beli second hand, tapi baru. Dia beli 5 helicopters from Irish Army helicopters, and then they wanted the aircraft to be refurbished. So this is where we come in. Sebab initially there's a company, Eurocopter America, tried to do America Eurocopter product. So Eurocopter America tried to do it, and then they failed miserably after 1 year. And we go there, we spent the first aircraft about 6 months, and the second aircraft, I think second and third and fourth is only 4 months each. And then we delivered the aircraft perfect pitch, and we even got a recommendation from the Admiral Navy. I think from there also we got the exposure. Kebetulan kita punya Admiral Navy pun pergi visit Chile at the same time, nak belajar pasal Scorpion. So that's what we got looking. So for me, I see TPPA for us to expand, and then a safer route for a small company like us to expand. That's one thing. To be fair, safer for smaller company. Yeah, because everything is binding. So legal everything dah binding dah. Everything being done for us. And I think we can use whatever means, we can ask DT, whatever the arrangement, whatever the preparation. I think must also be assistive enough to help us to understand the legality or impact when we go into a contract. Not to mention the chances to go into the government tender. We are not talking about nak masuk tender dekat US. Kita buat about one of the companies Vietnam. So maybe Vietnam we may have a chance. Malaysia ni sebenarnya tak tahu lah. I'm looking at Vietnam. Straight to the point. No, I didn't. Go ahead. No, we want the answer. Tapi itulah macam Vietnam, and then eventually when we are recognized elsewhere, some point I think one agency in Malaysia also will recognize this one afterwards. And for me also, I'm looking way forward. Kita ada development, we want to open up an operation, helicopter operation company, and then we are already starting to talk with the Canadian company, kebetulan, because we want to follow Petronas. Petronas kan dia pergi Canada, dia buying over Progress Energy. So this is the legal punya means for us to go there, and then actually it's a shortcut to a small company like me, so that I just can ask around, say what needed for me to do business in Canada. So I look at that way. Tapi this one is from company point of view. So there's benefits banyak. That's for now. Terima kasih Cik Syamsul. Jadi kalau kita tengok contoh kat atas ni, betul lah kot Dato' Rebecca cakap. Yang kita dengar-dengar ni scaremongering banyak-banyak kan. Putra is not ready and all that. Sedangkan kita tengok industri yang mereka bertiga berjubur ini memang totally different from what Aditya Putra are doing. Most of them yang takut sangat market luar masuk dan sebagainya. Saya tak nak ke situ. Tapi saya nak tanya Encik Hisham sedikit lah. Dan kalau bawah nak jawab boleh. Ada satu komen artikel mengatakan bahawa we should actually back out from TPP. Sebabnya because Malaysian in general is not good negotiators. Kita tak pandai berunding. Jadi seluruh hari kita dibuli dan juga dipijak oleh kali kes ni lah Amerika lah. Jadi saya nak tahu betul ke terjadi macam tu? Cik Syam dibuli ke di sana ni? Silakan. Terima kasih saudara. Ya. Back out bermaksud menarik diri daripada rundingan kita pada rundingan round ke-18 ni. Sebagai contoh lah, round ke-18. Apa yang merisaukan saya kalau kita back out? Pertama, sejak round ketiga, kita telah actively participate in all these rounds. We've been ensuring that our interests, the Bumiputra's interests, SMEs' interests, especially SMEs, are put into the text.
our concerns are put into the text. If we back out now, that means we have to pull all this out. But if we decide later, when suddenly people realize that, oh, we did a wrong move here, now we want to join TPP, we shouldn't have backed out. But it is too late. Because our concerns, our interests are not in the text anymore. Macam saya katakanlah, kita masuk as is where is basis. Kedaulatan negara kita, perkara-perkara ni, semuanya tidak akan berada. Jadi kita ni hak-hak tidak akan terjaga ataupun dipelihara. Perkara pertama. Secondly is the signal to the world. We have been engaged in trade since 1960. Sejak dari zaman GATT lagi. Kita merupakan pelopor dalam GATT. Ahli dalam GATT itu sendiri berbanding dengan negara-negara lain. Dalam WTO kita ada 159 negara. Dan Malaysia adalah merupakan the 24th largest trading nation in the world. 24th. Betapa signifikasinya kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara yang teragung. Mungkin tak teragung tapi amat agung lah. Jadi apa signalnya bila negara luar melihat Malaysia back out pada masa-masa ini? Confidence out. Predictability out. Orang dah tak nampak dah Malaysia ni sebab kita menarik diri. We've come so far to be where we are now. Why do you think that we should back out? Why do you think that you should not accept the challenge that has been put in front of you? Kita dengar daripada panel-panel kita perlu kompetitif. Tanpa TPP pun kita dah ada competition. Competition ni berada di sebelah saya, di sebelah kita dalam setiap hari. Tapi bila kita back out, itulah satu kerugian lah pada negara. Satu lagi mengenai level of competency of our negotiators. Dan saya 2 hari lalu pun ada dan surat khabar mengatakan bahawa kita punya negotiator tak pandai bahasa Inggeris. Jadi itu tidak benar lah. We have very competent English speaking negotiators. Even lawyers from the Attorney General Office who are with us, next to us, sitting to make sure that the text is accurate, does not infringe into our sovereign rights. They are there with us. I can negotiate in BM English, and I can also negotiate in body language. So ada 3 language yang saya ada. So pasal bully ni, I mean that's normal lah. Sometimes some countries they have difficult issues, sensitive issues which they want to push, and they push you. Kita pun ada. Kita ada sensitive issues that we really want to protect. Then I bully them. I will make sure that my voice is heard. I will give them examples. Round after round, I keep reminding them why we need this, why Malaysia needs this, why is it so important for us to have this in the text. So I keep reminding them until they get tired and they say yes. And we have been successful in doing this in some of the chapters. So apa yang saudara Agil katakan bahawa bully-membuli ni part of negotiation lah, kalau tidak boring juga. Duduk tu dengar cakap orang. Tapi it's all tactics lah, how you want to use. Kita tengok pakar-pakar taktik dan strategi. Kadang-kadang kita baik sebab kita nak satu. Kadang-kadang kita lobby di luar sebab kita nak 5 negara cukup untuk support kita punya cause. Dan ingat dalam TPP ni by consensus. Kalau satu negara tak setuju, maka tak jadilah text tu. Maka tak jadilah proposal tu. Kita perlu konsensus. Macam mana kita cari konsensus ni adalah taktik. Okay? Sebab nak tambah tu. Tambah skill. I should be employing him. He's a good negotiator. To negotiate dengan negara luar ni kan, for me to penetrate to 40 countries, it takes a lot of effort, seriously. Especially I'm competing with the big names like Shell, ExxonMobil, Petronas, and so on. It's not that I mengajukan negara Malaysia ni, tidak. Because I think Malaysia is, the market is very saturated, 29.9 million population. So why kita nak bertumpukan dengan di Malaysia saja? Wahal produk kita telah reach to a level that internationally we can, is accepted internationally produk kita ni. Banyak sekali kita dengar, saya
sebagai Presiden NGO Persatuan Usahawan Wanita 9 tahun, baru tahun lepas saya retire. Banyak keluhan-keluhan daripada ahli-ahli mengatakan they are not export ready. They depend on the government contract, they depend on the local domestic market. If you think that we are not ready, export ready forever, we will be not export ready. But I think we have to dare to be different. Pada saya suka benda yang baru, pada saya suka benda yang mencabar. Bila orang kata jangan pergi, saya pergi. Bila orang kata Sri Lanka tu banyak orang blasted themselves because of bom berani mati ke apa ke, I penetrated into the Sri Lanka market 9 years ago. After 9 years of dah 6 tahun saya supply pada Sri Lanka, barulah the war is over. Saya pernah tengok kepada orang pecah tetapi dekat railway track on the road, passing the road, blasted by the orang kata bomb blasted. Lagi saya suka banyak mencabar. But to me, the challenges is for us to accept whatever is new, benda yang baru. Benda yang baru memang susah kena accept. Masa kita nak tukar ke new economic policy dulu pun susah. Where is the right as us and Bumi Putra? Orang Melayu punya kemajuan akan tergugat. Tapi kita ni, while we are planning so much to defend orang Melayu, status Bumi Putra dan sebagainya, bangsa lain dah ke mana-mana pergi. No, I'm sorry, I have to voice out, I'm concerned. Sebagai seorang usahawan, kita kena usaha sampai berjaya. Jangan give up. Because of remeh-temeh, benda-benda yang kita discuss is very important. PTP ni very important issue. Di mana it will help me. I'm talking about my business in terms of the tariff barriers. Nombor satu, sebab saya ekspor sejauh negeri Mexico, setinggi negara Nepal. The highest country in the world is Nepal, because the average is there. Di Mexico, I tengok dalam list Cik Izam tadi, ada Mexico. Because saya sekarang dah export ke Mexico, tetapi very small amount. The volume is the barrier because the import tariff is very high. Di negara Sri Lanka, 59% import duty. How do I survive? Until saya negotiate dengan kerajaan negeri Sri Lanka, sebab saya supply to the government of Sri Lanka, di mana why not kita bina kilang di sana. They agree. They give me a piece of land, insyaAllah is coming up by middle of next year. 3 plants. I'm building 3 more plants. Satu di Sri Lanka, satu di South Africa, Johannesburg, satu lagi insyaAllah di Mozambique. So all these areas, because the tariff, the import duty is too high. That's the barrier. Actually, number one barrier for us to go into this country is because of tariff. Terlalu tinggi. So by having all this PTP dan FTA dan sebagainya, it will help us in terms of tariff. Nombor 2, kita expand punya market accessibility, because kalau kita terlalu tinggi tariff 59% compared to the local market yang di mana Castrol ada satu plant di Sri Lanka, saya memang gone. But because Hyrex is small, we went in on a very small margin. We don't have KPI in terms of profitability. We go across the board. We are supplying about 50 jenis type of lubricant to the macam Petronas sana lah, is a national oil company of Sri Lanka. I created the branding, I helped them out in terms of marketing dan sebagainya. So the market there is very huge. 1 month I'm exporting, alhamdulillah, 400 containers to Sri Lanka. So by having the plant there, I can also help to support to supply to the Indian continent from Sri Lanka. From South Africa, saya dapat masuk into SADC countries di mana ada juga FTA among the African continent, among the African countries. And di Mozambique, kita kena be very objective, very focused in whatever we are doing. The government is supporting me 100%. I am the product of the government. I'm very proud to say that. I went to Madrid when Madrid was first introduced. Masa 1998-99, saya rasa enough of the Malaysian market. I penetrated this and that. Banyak dugaan-dugaan, datang orang sana kacau, orang sini kacau. So do we menangis, menggadah, why? No, I go ahead. I go to Madrid, I find out mana mission-mission yang ada diketengahkan oleh MITI Madrid Maida, I go along with it. Then berani enough to masuk Enterprise 50, berani enough to masuk branding by SME Corp, branding Kran dan sebagainya. Then I won the branding award, I dapat billboards dan sebagainya, dan kita branding Hyrex become a jenama yang dikenali di negara saya ekspor tu because of this.
acceptable by product is acceptable worldwide. Thirdly, I think it forced me to be more efficient sebab ambil masa sikit. More efficient sebab bila kita dah ada nak market untuk negara-negara luar yang emerging market ataupun kita macam Australia, New Zealand and negara-negara yang dah membangun, diperlukan endorsement dan sebagainya. Itu tugas kita lah untuk endorse dan sebagainya. So the government give me some incentive, some grant to get back whatever yang kita dapat endorsement through API, through all this SIRI punya program, dapatkan ISO dan sebagainya, dapat all those incentive. So siapa cepat dapat lah, whatever is you should be aware of what are the program yang diadakan oleh kerajaan. Okay? Okay, Tok, masih banyak nasihat yang baik. Nak tambah sikit ke? For what? For someone bullying us or what? sorry guys. Okay, bully this year. As I said, just a little bit. Okay, this is simple, you know. You look at ourselves, you know. We are too inward looking. Don't trust me, you ask your kids, when you grow up, what are you going to do? I'm going to develop the most advanced technologies, products, and then I'm going to sell to the government. That's the things. So the TPP, for the first time, you want to put in our step, our puttings, you know, like those people in South Korea and Japan. Our young generation, you know, by the time they grow up, they have the ability to develop things, you know. They have the whole market they can grab at. Trust me, we don't have this. Why don't we give the opportunities to our next generations? And I believe Bumis, you know, as good as non-Bumis. The only things, just we have doubts to ourselves. That's it. Trust me, if you haven't tried it, you'll be surprised, you know, how good it can be. Thank you. Nak tambah sikit. Okay, because to be fair, tadi kita cakap pasal opportunity kan. The other one, bila kita buka the market, one of the thing like in my sector, aviation, actually other countries very strong inside aviation, and they will come to Malaysia. So US, Canada, inside the MRO dia lagi advance, dia punya capital lagi tinggi, dia R&D. Kita pun ada buat R&D juga, tapi tak that much lah. But we have our niche, our market. New Zealand, they also strong. And because of this, one of the things that it forces my company later on to go to their level. So actually, in a way, we have to take it as a challenge. I don't know whether I can do it, but I'm willing to do it now. So this is it. And then, benda ni idea because from negotiation tadi lah. Sometimes when you cannot beat them, you join them. So jadi kita ambil, we sign MOU, we discuss how we can win-win because our manpower is still more skillful and still cheap compared to the other countries yang sign DPP ni. I think Brunei pun lagi mahal dari kita. So this is the angle that we're looking at lah. Yang kita kena pakai negotiate lah for our own business. Terima kasih. Menampak contoh-contoh memang usaha-usaha muda, Datuk Azimah muda, Cik Syafiq, Cik Syam, semua muda-muda dan dia dah keluar. Muka muda. Dan saya bukan datang je. Saya nampak macam yang tu Sameru, muda Delegatu, buat frozen cheesecake, Delegatu buat apa ni? Sameru is doing detergent, detergent dan juga satu lagi degreaser, exporting to Brunei, Amsterdam dan sebagainya. Dan ada sahabat kita from JFP dah export sampai Singapore, advertising you're doing billboard dekat luar dan sebagainya. But these are, kita tengok tadi bincang keluar, benefits keluar. Tapi satu isu yang kita tengok tadi Cik Syam, satu lagi ialah yang banyak orang risau ni ialah orang, katalah saya sebagai orang Bumi Putra, saya cakap Bumi Putra lah Bumi Putra yang rasa tak ready kerana mereka akan diswarmed oleh syarikat-syarikat luar dan makan peluang perniagaan mereka habis di sini. Jadi sejauh manakah protection yang diadakan kepada mereka ini dari segi market mereka, itu satu. Dan keduanya untuk Bumi Putra juga, bagaimanakah secara detail manakah hak-hak Bumi Putra itu diprotect ketika perundingan TPP ini diadakan, sehingga kan mereka-mereka yang dirasakan nak menolak TPP ini rasa okey lah, we can have TPP sebab we are also protected in Malaysia. We don't want to go up, but we know that we are being protected. Sebab sejarahnya macam dahulu, saya tak tahu ini relevan ke tidak, tapi transnational companies ni bila masuk,
Contohnya dulu-dulu kita ada banyak pasar raya orang Melayu, orang Malaysia, orang dan mom and pop supermarket, tapi semuanya habis bila Tesco lah, Giant lah, dan ada juga homegrown Maiden Lee masuk, mereka semua habis. Jadi ini juga kegusaran mereka. Jadi bagaimana dalam konteks ni Encik Hisham, mereka ni hak-hak kami ni diprotek? Okey, terima kasih Saudara Agil lah. Jadi apa yang saya dengar sekarang ni adalah satu negativity protect. Kita dan mereka dah 40 hampir 50 tahun lah. Jadi bukan saya nak mengaibkan hak-hak putera. Cuma saya ingin mengingatkan bahawa pengalaman saya berada di luar negara. Saya juga entrepreneur. Dulu saya pernah ada syarikat sendiri supply spare part kapal. Saya juga ada 3 restoran dululah, bukan sekarang. Saya pernah run 3 restoran dan juga saya pernah run ladang pisang 30 ekar. Jadi saya juga seorang entrepreneur. Saya join government sebab satu, saya tak ada capital. Sebelum tu saya ada bisnes, kemudian saya tak ada capital, saya join bank. Saya kerja dengan bank setahun sebab saya nak belajar macam mana nak dapat capital. Masa tu belum ada SME Corp lagi, belum ada matrik yang full flash lagi. Tapi saya seorang-seorang ni, betapa susahnya sebagai entrepreneur lalu. Saya start saya first business in 1991. Kemudian saya lihat juga susahnya untuk dapat financing. Tapi saya kata tak apalah. Saya masuk government, saya lihat macam mana saya boleh membantu balik syarikat-syarikat yang telah melalui proses seperti mana yang telah saya lalui. Jadi apa yang saya showkan sekarang lah, protection ni mungkin perlu, tetapi berapa lama kita perlu adakan protection? Adakah syarikat-syarikat kita bersedia untuk keluar daripada kepompong protection? Kita dah pasaran, kita dah nampak pasaran yang besar, kita dah nampak rakan dagang yang kita bakal berdagang. Kita dah turunkan duty, kita kurangkan non-tariff measure, kita ada support program bawa SME Corp. Okay? Untuk ekspor, when you are ready, kita ada matrik untuk bantu kita. Dan kita ada pejabat-pejabat matrik di luar negara untuk membantu kita bila kita ingin mengekspor di negara-negara yang kita dah tetapkan. Itu pertama. Perkara keduanya ialah mengenai opportunity lah yang ada. Dan sememangnya dalam TPP ni, walaupun kita nampak opportunity, tapi sebab pressure yang kita dapat, kita masih cover kepentingan Bumiputera ni. Kita kata tak apa, kita berikan masa lagi biar dia nampak market ni. Kita bagi masa supaya dia orang tak di open secara sepenuhnya. Kita beri masa untuk kita bangunkan SME kita dan Bumiputera. Ingat, kita ada chapter Bumiputera. 2 perkara dalam tu, satu lah mengenai maklumat untuk you, untuk opportunity untuk you keluar. Satu, dalam chapter tu juga lah daya upaya, membina daya upaya dari segi bantuan teknikal dan juga untuk membantu menyediakan SME kita supaya masuk dalam global supply chain. Dah ada banyak opportunity tu. Jadi berapa lama nak kita tunggu? Saya showkan supaya kita keluar daripada kepompong kita, kita lihat opportunity tu dan kita ambil cabaran. Tapi yang bimbang, kita macam saya katakan tadi, kita ada program-program untuk membantu Bumiputera. Grab lah peluang-peluang ni. Datanglah ke Matrik, datanglah ke SME Corp, datanglah ke Maida, datanglah ke MITI. Datang mari kita bincang apa program daya upaya yang you perlukan untuk membantu syarikat you. InsyaAllah kita akan bantuan. Dalam MITI pun kita ada BPU, bahagian pembangunan usahawan, untuk membantu usahawan terutamanya Bumiputera kita. Jadi kita dah ada infrastruktur untuk membantu anda. Jadi sahutlah cabaran tu lah untuk kita. Memang saya garanti memang ada bantahan mengatakan bahawa kita tak ready. Tak apa, tak ready tak apa. Kita bantu you untuk ready. So dah carve out untuk sementara waktu memang diprotect supaya nampak market tu ada dan progressively akan tukar. Saya nak buka kepada kita ada, saya mungkin lagi setengah jam. Saya nak buka kepada pentas jika ada persoalan-persoalan yang nak ditanya berkaitan dengan TPP dan juga persoalan ni jika ada, dan seperti saya cakap tadi, focus is on perdagangan.
kita keluar negara dan dalam negara, tapi juga ada latitude lah kalau nak keluar tentang isu-isu yang lain juga boleh tanya. Tapi fokusnya hari ini ialah kita nak kepastian dan juga melihat tentang peluang-peluang apa yang ada. Boleh kita mulakan, siapa-siapa yang nak mulakan dulu, tanya soalan ke apa, sila nama, syarikat. Ada yang nak bertanya? Nampaknya dah faham semua. Ada? Silakan. Nama, syarikat, umur. Tak kahwin belum. Sama dia. Daripada Pahang ni masih banyak datang. Assalamualaikum semua. Saya Rizman Abdullah, GMB Pahang. Saya tak faham sangat tentang TPP ni. Cuma kawan-kawan sebanyak share kerisauan mereka. So soalan saya kan, tadi Encik cerita tentang apa yang kita dapat. Boleh tak share sama apa yang kita boleh bagi in order for us to get apa yang kita dapat? Boleh tak? Yang pertama. Yang kedua kan, benda ni memang sangat kebaikan je. Tetapi contoh macam apa yang berlaku pada usaha-usaha kecil di kawasan saya kan, kita bila buat GLC tu niatnya baiklah kan, untuk ni tadi akhirnya GLC berupuk dengan usaha-usaha kecil. So adakah benda ni akan berlaku juga kepada kami umumnya berkaitan dengan TPP ni? Terima kasih. Okey, clear tak? Yang pertama apa yang kita kena offer untuk dapat semula. Yang kedua, betul ke sebab tadi cerita apa yang dapat tu panjang-panjang kan, tapi bila apa yang kita kena offer itu jaminan kerajaan. Cukup full stop. So kita risau lah apa jaminan tu. Sebab GLC dah berlaku, dia memang menekan kami usaha kecil akhirnya. Niat memang baik, tapi akhirnya menekan kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya dengar dua soalan yang pertama tu lah, pertama apa yang kita boleh offer. Tapi yang soalan kedua tu, sejak saya sebelum mula berniaga sampailah sekarang, GLC ni ambil je, menekan je IKS ni. Mungkin betul bro. Memang betul? Yes. Memang betul kan? Ya. Ini kali lah. Setuju. Kasih komen sikit. Cik Syam. Setuju bolehlah kita ubahlah sikit lah. Ubah bro, ubah. Bukanlah ni, silakan. Okey, terima kasih soalan tu daripada JMB Pahang kan. Pertama ialah mengenai apa yang kita bagi ya. Sebagai contoh tarif lah. Tarif ni apa yang kita bagi ialah kita pun kena reduce juga kita punya tarif. Ada yang kosong dan juga ada yang staging by staging. Maknanya kita kurangkan mulai jangka masa yang panjang sikit, mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Mungkin 2 tahun pertama kita turunkan, katalah MFN ni 10%. Untuk 2 tahun pertama kita turunkan 2% jadi 8%. Untuk 2 tahun akan datang ni kita turunkan lagi 2%. Jadi kita, apa yang kita bagi ialah pengurangan tarif. Bermakna dia juga bila dia ekspor barangan ke Malaysia ataupun kita import, duty adalah rendah. Itu apa yang kita bagi. Ingat, 70% daripada 10,500 lain kita dah 0%. Yang ada 30% produk-produk yang sensitif kita. So itu yang kita bagi. Maknanya kita open kita punya pasaran untuk dia ekspor ke Malaysia dan dia juga perlu reciprocate apa yang kita berikan kepada dia. Okay? Kemudian dari segi perkhidmatan pula, kita juga membuka beberapa sektor-sektor yang kita rasa tidak lagi perlu dilindungi. Dan sebelum kita decide tu kita dah ada consultation dengan sektor-sektor tersebut. Mereka pun dah bersedia untuk membuka untuk competition. Jadi kita buka sebelum ni kita dah announce 18 subsektor, kemudian kerajaan announce lagi 27 subsektor dalam perkhidmatan services sector untuk kita open up. Jadi itu yang kita bagi Kita juga membuka sektor perkhidmatan kita supaya dia pun boleh datang berniaga sektor perkhidmatan tersebut di negara kita. Kita juga boleh berniaga dalam sektor-sektor perkhidmatan di negara mereka. Mengenai GLC ni TPP boleh protect tak? Dia sebenarnya macam ni lah. Dalam TPP perbincangan bukan ada ketetapan, bukan ada dimutamatkan mengenai macam mana kita nak mendisiplinkan GLC. Seperti mana yang saya maklumkan tadi presentation kita masih mahu kerajaan diberikan policy space untuk GLC menggunakan kuasanya untuk membantu membangunkan tahap sosioekonomi negara tersebut. Jadi GLC ni function untuk for that purpose kita nak maintain. Okay? Tetapi kalaulah GLC itu
masuk dalam pasaran dan dia bersaing dengan kita, small mom and pop ni lah. Itu yang kita nak disiplinkan. Okay, sebab kita nak pastikan bahawa GLC objektif dia adalah untuk social economic development. Buat kerja tu cukup. Tapi kalau you masuk dalam pasaran dan you create satu playing field yang tak level, tak kompetitif, itu yang dibincangkan dalam TPP untuk kita disiplinkan. Jadi dengan harapan dalam TPP ni, kalau lah rundingan mengenai SOE ni berjalan lancar, inilah perkara-perkara yang ingin kita lihat. Cakap orang domain, cakap orang private sector pula. Pasal GLC ni, I rasa this is the wrong forum. I think GMB should have a dialogue. Dato' Rebecca should chair. Call all the GLCs, Dato', and get them to be more alert over us as a private sector. We are small. You know, takkan pasal GLC ni sampai orang ketawa kan, orang kata gelap kopi dari cerah. GLC. Bila kita deal dengan dia orang, masa depan kita gelap bukan cerah, because they are not taking us seriously when it comes to product development dan sebagainya. Vendor development is failing. They are not helping us. But I think this is the wrong forum to talk. But I want GMB to, I cabar you to come up with a session, call all the head of GMB, all the heads, the MDs and the CEOs and the president of the organisation to be here. Let them answer. Saya nak tanya, setuju tak kita buat tu? Yes! So, Dato' Rebecca, we have to take the challenge lah. Kita kena buat. InsyaAllah boleh do it. Jadi saya pun kena setuju sebab bukan MITI yang rundingkan GLC ni Yang rundingkan adalah Kementerian Kewangan. Jadi saya adu-adukan lah. Ya, kita buat try the forum, kita dengar, ni press pun ada. Dengar kalau boleh highlightkan yang kita nak buat benda ni. Ya. Ini orang muda ni yang semua berniaga keluar kan. Memang terpaksa keluar sebab kat rumah kena makan. Ya, jadi saya akan buka 3 lagi soalan. Lepas tu saya nak Datuk Rahim cakap sedikit, Datuk Wong cakap sikit, Datuk Rebecca cakap sikit to conclude. Lepas tu kita dah nak buka lah lepas tu. Jadi silakan nama syarikat. Assalamualaikum. My name is Muhammad Faisal. I'm from this small company called Tanah Merah. My question is that, I agree with what you're saying. For the longest time, I think we've been too protected. And I think it's out of our own insecurity of being afraid that the competition will destroy us. I've seen example like not far, just like my niece. She's in Chinese school. She's top 5 kids in the school. None speaking Chinese, and now she's in the second in the best school in the country. So we throw her out in the deep end, and she survived. And only she survived, she actually thrived. So the question is that, since we are moving towards this, and I can safely say, no matter what you say, we are moving towards this. It's a foregone conclusion. So what is it that Matrade and SME Corp that's doing that's going to be different than what they're doing now to prepare the SMEs they are ready for export market? Because we've been working on the same model again and again. Are we successful? I don't think we are that successful. Spot on bro, I love you. Thank you very much. I love you. Itu okay. Tak payah jawab lah. Memang betul tu. Matrade, SME Corp tu ni. Satu pelan tindakan. Betul mereka pun angguk-angguk. Memang betul. Another question is that I'm a bit worried in nowadays, especially with what happened with SME Corp and what going to happen with Matrade being corporatized. Would that affect anything about their planning? I personally have been dealing a lot with Dato' Hafsa, and I'm happy to say she's been one of our biggest supporters all the way. So I'm just a bit afraid now, so with Matrade being corporatized, how is that going to affect the dealing with the SMEs? Thank you very much. Thank you. Ada satu lagi soalan sebelum saya nak suruh Datuk Rebecca komen. She has to leave by 6. Ada tak? Ada. Cik Syarizal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarizal, wakil GMB Selangor. Okey, saya datang tadi memanglah macam-macam nak cakap, tapi conclusionnya apa yang saya nampak hari ni, pertamanya TPP ni memang kita tak boleh elak. It's coming, we have to face it. Okay? Tapi masalahnya grassroots ni takut, tak bersedia. Especially Bumi Putra. Okay, takut tu bersebab. Tapi apa yang saya kecewa sikit ada di kalangan
panel ni mempertikaikan Bumi Putra ni sampai bila nak duduk dengan protection dan sebagainya. Bagi saya sebagai usahawan Bumi Putra ni, kita akan sentiasa memperjuangkan hak Bumi Putra ni selagi kerajaan dapat bantu menghapuskan diskriminasi ekonomi yang dikenakan kepada Bumi Putra. Ini yang gagal, ramai tangan kerajaan gagal lihat. Kita bercakap tentang kerajaan bagi 30% untuk Bumi Putra, tetapi sedar tak yang kita di pasaran, peniaga-peniaga, distribution channel, manufacturer are controlled by the non-Bumis, and they are giving discrimination economics to us. We are buying things at a different price. We are buying goods at a different terms and condition. So we will always fight for this until the government succeed in making it a fair level of playing field. Then only it is fair for us. But the thing is that I think bawah Dewan pun sebelum ni kita dah banyak adakan forum dengan JLC. Bagi kami usahawan-usahawan muda dalam Dewan atau JMB, kami merasakan the best approach to do this is to have a good collaboration with the JLCs. They supposed to take over the main distribution channel and allocate it, distribute it evenly to all races. Then only it will happen. But the thing is that macam kawan kita cakap lah, JLC sibuk nak lagi tarah kita lagi, bersaing dengan kita lagi. Contoh macam Propel, what is Propel doing? Just doing maintenance. Tak ada Bumi Putra yang boleh buat. Something like that, you know. So the JLC must play a bigger role to be the sole importer of goods, to be a main distributor in Malaysia. Then appoint a reseller evenly, so that the Bumi can buy the goods, the raw material at the same price and the same term and condition. That is what we want. For this TPP, it's fine, we cannot run from it. But the thing is that sokong TPP. Okay, before we apply this, we must be ready. This is what you need to focus on this. Stop saying that sampai bila Bumi Putra nak apa ni protection. Come on lah. We need the protection unless there's no economic discrimination on us. That's it. Thanks. Terima kasih. Saya kita setuju, memang betul. Memang itu sebabnya kita terangkan, memang kita nak selagi kita boleh supaya adanya level playing field. Itu nasib puasa tu, kalau tak puasa macam mana lah. Kan? Dan seterusnya saya nak jemput Datuk Rahim, kalau boleh bagi komen sedikit Datuk Rahim kepada Presiden Persatuan Bumi Putra. Terima kasih Datuk Rafiqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Agil kerana memberi ruang pada saya selaku Presiden PPI PBN Satuan Industri Bumi Putra Malaysia. Pandangan saya yang pertama, saya ingin bagi pandangan kepada Encik Syam. Saya perhatikan saudara tidak membagi jawapan yang jelas kepada persoalan-persoalan yang dilanda. Jadi ini yang menimbul orang kata keraguan kepada usaha-usaha Melayu terhadap program-program perancangan yang akan dijalankan oleh kerajaan. Saya bagi contoh tadi soalan saudara Agil bertanya tentang dengan adanya TESCO, JUSCO, jadi pengusaha-pengusaha Melayu ni orang kata yang mini-mini market tutup. Tapi jawapan yang you bagi tidak tepat. You bagi mengatakan senang kepada orang Melayu ni nak bergantung. I think that's not proper to answer that kind of question. Kita orang Melayu ni alhamdulillah kita sedar. Yang pertama yang penting negara kita. Kita kena realize ini adalah negara kita. Jadi ekonomi yang kita sedang cari sekarang adalah ekonomi kita. Jadi kita perlu beritahu bangsa kita sendiri, all this kind of thing. Yang paling penting kita kena lihat, kita kena tumpu ke mana arahnya program ini. Macam contoh saya bagi tahu lah, when you membagi penjelasan kepada dia peniaga Melayu,
saya juga salah seorang presiden Jabatan Perdagangan Melayu, and then you get the right person, right people. Ini saya dengar berbahas dengan ketua eksekutif, because it's not a businessman. You go to the right person. Alright, go and get the president of Jabatan Perdagangan Melayu to attend. So dia barulah betul cara perdebatan. So they get the message correct. Alright, so that dia akan distribute, dia akan sampaikan message kepada ahli-ahli dia, not the person yang makan gaji and so on. But as far as I'm concerned, from day one, from Satuan Pengilang, as long daripada satu usahawan nanti Datuk Razim Mahmud dan sebut kan, usaha tenaga dan Heading 3 Association, yang penting kalau dasar, kalau hak-hak Bumiputera itu tidak dipersoalkan, tidak diusik seperti mana Isyam cakap tadi. Tidak ada sebab kita tidak menyokong TTP ini. Kalau untuk mereka, that is important. Pada kita orang Bumiputera itu saja yang kita nak pertahankan. Kita tak ada yang lain nak pertahankan. So pada saya tidak ada sebab. Again, macam saya kata tadi, if you want to bagi penerangan, get the right person, right people. In fact, Satuan Pengilang kita tak request lagi. But we are good. Kita faham. Walau bagaimanapun, seperti saya kata tadi, insyaAllah kalau kena gaya, kena cara, tidak ada sebab kita tidak mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Saya lupa nak respon pasal yang produk-produk SME ni. Dua perkara. Perkara pertama ialah mengenai packaging. Kita dapat maklum bahawa kadang-kadang contoh food product, bila SME tu bila dia buat packaging dia dan kita nak jual dalam Tesco, Kejaya, kita dapati maklumat lah bahawa mereka susah untuk jual produk-produk tersebut kalau kita letak kat chef itu dia. Tetapi melalui Madrid dimaklumkan bahawa kita ada satu program di mana kita nak customizekan packaging tersebut. Katalah syarikat ABC jual contoh macam chili sauce ABC. Kita tak buat packaging ABC punya syarikat ni, tapi kita letak contoh ya, Tesco punya brand, Giant punya brand, Carrefour punya brand, supaya consumer tu bila datang dia akan tengok brand-brand ni, dia takkan saya dah biasa Maggi, saya tak biasa ABC. Jadi kita cuba cari juga peluang untuk kita syarikat-syarikat SME untuk still jual produk-produk tersebut. Perkara kedua ialah kalau saya tidak silap ada orang for hypermarket kita dah tetapkan bahawa certain percentage barang-barang yang dijual di shelf dia mestilah produk-produk daripada SME. Dan kita MITI dengan kerjasama agensi-agensi kita dah push ni supaya KPD dan KK memastikan bahawa produk-produk SME ni make sure you letak dekat shelf-shelf ni certain percentage. Saya tak ingat berapa percentage tu. So those are the two things that we are helping our SMEs to make sure that their product is still sellable dalam syarikat-syarikat hypermarket ni. Okay, saya harap betul penjelasan saya ni betul berikan ni betul dapat cuma mengenai betul Bumiputera ni apa yang saya maksudkan tadi ialah kita protect lagi Bumiputera dalam TPP. Okay, itu guarantee. Tetapi kita juga nak menunjuk, kita nak buka juga pasaran ni kepada Bumiputera. You tengok, this is the opportunities for you outside. So maybe if it's ready, you are ready, then go out and compete. Tapi Datuk, saya pastikan bahawa hak Bumiputera dalam TPP masih terpelihara. Kita pastikan itu semua. Okay, sekian, terima kasih. Untuk Razimah nak tambah sikit. Pasal Bumiputera ni kan, memang pada pendapat saya pun saya setuju dengan Presiden saya, Tenaga Nasional, Persatuan Usahawan Tenaga Nasional. I'm a vendor of TNB. Bumiputera, hak Bumiputera ni perlu kerajaan lihatkan sebagai satu perkara yang serius, di mana we are losing our rights as Bumiputera companies di negara kita sendiri. Tapi pada peringkat apa yang saya maksudkan tentang kita tak boleh wait for it to happen, sebab dalam masa kita NGO fight for our Bumiputera rights dan sebagainya, kita sebagai usahawan ni
terpaksa jalankan perniagaan ini seperti biasa by venturing into overseas market dan sebagainya. Dan apa benda ni satu benda yang very complex. Banyak kita mengadakan dialog-dialog, forum-forum seperti ini, dapat kita mendapatkan idea-idea yang merendah macam mana kita nak protect kita punya putra rights, macam kita nak protect kita punya Melayu punya rights. Because pada saya, kerajaan Barisan Nasional memang harus melihat dan orang-orang berputra sebagai golongan yang perlu dilihat sebagai perkara yang serius. That's why I always believe that tanpa the help of the government, memang we are a bit behind. Dan macam seperti government contract dan sebagainya, banyak dah kerajaan melakukan benda-benda macam ni. Tetapi of late ni saya tak tahu macam mana dapat kelonggaran di mana kita sebagai masyarakat putra, masyarakat petara perempuan losing our rights in some of the government tenders. Itu sedang hebat dipertikaikan, di mana kenapa kerajaan menggalakkan kita sebagai seorang putra untuk go for manufacturing dan sebagainya, tetapi diopenkan kepada trader-trader yang masuk produk daripada luar. Tapi pada saya, I think it as level playing field. We compete. I always tell the government, you want to take from the trader, by all means. But at the end of it, I become the life savior sebab the traders cannot compete with the pricing, dia bagi harga yang rendah. At the end, pembuat-pembuat macam kita terpaksa selamatkan keadaan di mana kita paksa just letak produk dan sebagainya, because they are traders. So saya memang mengharap ni wrong forum again, tapi I have to bring it up since this is a putra issue. Pihak kerajaan kena lihat untuk protect the right of kita punya putra ni sebagai perempuan, if you want to galakkan kita to go for export market. Ya, terima kasih. Just a little more. It's not because we are blaming Bumi Putra, but put it this way, we have to look to ourselves, where we are now. So who should we blame for? Government has us how many years? So by having this, the interest of Bumi Putra has come out from this agreement. Correct me if I'm wrong, isn't it? So when we have these opportunities, that our stand is just now saying that we might be surprised how good we can be. So for me, we look at the other perspective. It's not telling that we need to straighten out what is happening within our country, then only we go on. But put it this way, this is not only limited to small numbers of Bumi Putra. There are so many Bumi Putra outside there. So any decision that we make today will affect our generations. So for me, as one of the Bumi Putra here, we decide to do it. As long as it does not jeopardize our rights, which already been clearly explained. It is carved out from the agreement, but there are a lot of motivations, some sort of like what you call the benefits for our generation, to look into it. So there's no reason why we should say no. So I hope that we do not miss out, the problem that what we are facing now, domestics, and what the kind of benefit that's being offered by this kind of TPP. I think because I think the main issue for us is to compete with these high levels, international companies or so like that. So this is our opinion. I think most of our panel opinion, we have no some sort of like even intention to say that Bumi Putra is all the problem because of Bumi Putra. But I think it's simple. Why don't we try this? Having these opportunities, you might be surprised that this might solve some of the problem you are facing today. Thank you very much. Terima kasih, Cik Syafiq. Saya nak jemput Dr. Wong sedikit nak komen. Dr. Wong ni daripada Madrid dan saya selalu berdiskusi dengan Dr. Wong ni dan banyak dah idea-idea ini kepada saya yang berlepas. Ya, jadi question Dr. Wong. Dia masih nak cakap lebih banyak dari saya. Tapi tak semua. Sebenarnya saya lambat. The governor of Guangxi is supposed to be having a dinner representing ministers to the dinner. Walau bagaimana tuan-tuan dan puan-puan lebih penting. So that's why I think many things have been said this evening, and I'm really happy to hear everybody pouring out your heart or out on what your concerns are. Apa kepentingan yang mau kerajaan melindungi. I think that's very important. Saya dengar suara ramai orang yang katakan,
kepentingan tuan-tuan dan puan-puan dari segi pasarannya. There was a very good question from the gentleman from Pahang, saying that what are we going to lose? And the answer was, if tariffs go down 2%, then 3%, then 4%, people get to export into this country. Don't forget, the reason why we are so good at exporting and manufacturing is because of your capability to manufacture. And we are looking at going up the high value chain, produce high value products. And to do that, ladies and gentlemen, you need to import a lot of those inputs. Some of it is not produced here. If it's produced here, buy local. We support buy local. But if you can't, you have to import it to make better products, to get higher value, to create the value in your exports. And that imports becomes cheaper through FTAs. And not necessarily through TPP, but through FTAs. And TPP crowns it all because there are 12 countries which are inside it. And everybody talks about USA as a market. Do you know that you can, without giving away compromising positions, actually, you can assess the US market through Mexico, for example, through Mexico. You don't necessarily have to go and invade the whole of USA directly. There are many loopholes in the TPPs, in the various agreements that you can use. Only thing is, it's not convenient for us to have a public lecture. Then everybody else knows how to get into it. Okay? I know I could go to Singapore with Minister. Okay? And when I said that, one gentleman stood up and he said, I want to learn from Malaysia. Perhaps, the lady from Matre can stand up and teach us, how do I get into Iran? Because Malaysia is better entering Iran than we are. So then everybody gets uptight, because then we have to start telling them. But of course, I also must tell the gentleman, why did you give up your Malaysian citizenship to become a Singaporean? That's why I cannot answer him, right? Okay. The other thing that I need to also tell all of you is, we are talking about the mama and pop stores. Just now, Dato mentioned about, Dato Rahim was talking about the displacement of the mama and pop stores, and why is it that nobody is discussing that? Yes, we have to think about that. Well, when people come into your country, there will be some form of displacement. Okay? But what you have to do is menyerang balik. Jangan tunggulah. Jangan tunggu sampai dia ambil you punya periuk nasi, kan nasi tinggal dah. Not like that. You got to learn to go out. And that's what we have been doing. Matre has been doing for the past couple of years. Kita bawa syarikat-syarikat through all our activities. In a year, we plan no less than 140 activities. What are those activities for? Itu menyediakan pasaran untuk tuan-tuan dan puan-puan. The World of Private Labels is an exhibition which we started very small, 6 companies. Today we have 20 companies. And next year we have 30 companies which are all ready to go. Why? Because they're getting millions of dollars very quietly through this world of private labels. Tapi tak ada orang cakap lah pula. Orang yang buat diam aja. I don't want to say who are they in this room, but they are all very quiet. Now the thing is, this is not the way it is. It's not just about the world of private labels. We are going out for specialized marketing missions. Somebody mentioned just now about Chile. Somebody mentioned just now about Brazil. We are having missions that are going out. And some of the places that we are going to, like Erbil, Iraq, everybody dengar Iraq aja lari aja. But we are saying, go. That's something that we are pushing ourselves to bring companies to. You rasa kita tak takut sendiri, kita pun takut. Tapi ada peluang tak ada. And how do we do it? We go out to it. And it's not about I think Malaysians are people who are very brave. And we are Malaysians who are not afraid of challenges. The important thing is it an informed challenge or otherwise? And I think in the case of TPP, that's what it is. It is about taking the informed challenge.
And as for Matre, I tak tahu siapa itu burung itu that went around to tell people that we are going to be corporatized. Well, ladies and gentlemen, Matre is going to be transformed. It's true. But we are not going to stand up there and say we are going to be corporatized. How are we going to be transformed? We are going to walk and run faster. That's what we're going to do. And we're through different activities that we're going to do. We're going to change the way we do things. Why? Because of you. And we need you as you need us. So let's do it together as a team. Thank you very much. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya tutup majlis ni, saya ingin lagi buat keputusan bahawa TPP ni bukanlah hantu sangat yang kita takut dan sebagainya. Untuk usahawan-usahawan khasnya Bumi Putra dan SME, banyak peluang-peluang yang kita perlu ambil. Tetapi apa yang penting sekarang ini ialah seperti yang perkatakan tadi, bahawa perlu ada satu plan cadangan atau plan tindakan yang komprehensif dari pihak agensi-agensi di bawah MITI khasnya, SNICOM ataupun Matre, supaya kita ini bersedia untuk menerokai pasaran-pasaran antarabangsa di bawah TPP. Yang keduanya ialah pelan-pelan supaya hak-hak kita di Malaysia ini juga dikawal, diprotek dan diselamatkan supaya tidak berlaku sebarang kerugian untuk bangsa kita, insya-Allah. Dengan itu saya takutkan dengan surah Wal-Asr. Terima kasih semua ahli panel dan ruang solat di sebelah, siapa yang belum solat asar disediakan, dan selepas itu kita sama-sama buka. Kita perlukan bilik ini lebih kurang dalam 20 minit turn around dan kemudian kita akan membuka puasa di bilik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.